Hi everyone, welcome to the channel. Today I will be making something with filo dough. It's a savory dish that and I will be using filo dough with it and zucchini. And a little bit of cheese, white cheese. So be prepared to be baking, but first we have to cook our zucchini. اهلا وسهلا بكم بالقناه. اليوم غادي نحضروا واحد الاكله مملحه كنستعملوا فيها لاباط فيتي، وهاد لاباط نورمالمون كنستعملوها بزاف في الباتيسري، ولكن اليوم غادي تكون مملحه وغادي نستعملوها، غادي نزيدوا معها الزوكيني يعني القرعه حنا كنقولوا لها في المغرب، وكذلك كنستعملوا معها شويه ديال الفرماج. المهم بمشيئه الله غادي نبداو. الفرن ديالي راه مشعول. دابا غادي نزيد تقريبا 3 ديال المغرفه ديال الزيت. I'm adding about 3 tablespoons of oil. It's whatever you want to use. You can use vegetable oil or olive oil, anything that you want. And I already cut 3 pieces of zucchini. They were like medium size, something like this. So I cut them and I prepared them, I washed them and I cut them in pieces. المهم انا ديجا حضرت يعني 3 ديال القرعه بحال هكا، قطعتهم. المهم غسلتهم وقطعتهم لطرايف هكا باش في الساعه يطيبوا. المهم دابا غادي نزيدهم في الطنجره ديالي. I'm putting them, adding them to the pot. The cheese I'm going to leave it until everything is thoroughly cooked. الفرماج غادي نخليوه حتى تطيب القرعه ديالنا. غادي نزيدو تقريبا نص مغرفه ديال الملح، شويه ديال الابزار. I added about half a teaspoon of salt, a little bit of black pepper, and half a teaspoon of cumin, ونص مغرفة ديال الكمون. المهم غادي نخليوها مزيان. We're not adding any water to it or anything. We'll just leave it in the oil, and it's going to be like we're going to fry it until because the zucchini has water in it, so I'm not going to add any water to it. المهم غادي نخليو القرعه ديالنا كتقلى، وما غاديش نزيدو فيها اي الماء ولا حتى شي حاجه، لان ديجا القرعه فيها الماء، وغادي نرجعوا لها واحد شي شويه. Make sure and stir up and then, now and then, because in that way it doesn't burn. And put the fire on low to pour and let it just cook, because it's not going to take it a lot of time to cook. المهم حاولوا يعني مرة حتى تخلوا على الطنجرة ديالكم وخلطوها باش القرعة ما تنحرقش. والمهم ننزلوا البوطه، يعني رجعوها يعني ما تكونش عاليه. انا حطيتها درجه 4 ونخليها تطيب. Like about 5 to 7 minutes while it's still cooking. Instead of now stirring it, I'm going to start trying to mush it. In that way I'm using this utensil, so I'm just go ahead and just mush it. يعني بعد تمسح بعد دقائق تلاحظوا بلي ان
القرعه صافي تخلي كلها قيا. عاود باش تحركوها حاولوا تلبسوها، حاولوا هكا تلبسوها مره بحال هكا باش كلشي يتلبس. Just continue mushing it while it's cooking until you get like a paste kind of. As you see, the zucchini is done and it's cold right now, and make sure that there is no water or no fluid or no oil left. If you see anything, just drain it out. Do not keep it. Just leave only the zucchini, the mushed zucchini here. كما كتشوفوا دابا القرعه ديال هذه يعني طايبه وبردت، وإلا كان يعني شفتوا فيها بلي فيها شويه الماء ولا شفتوا فيها الزيت ولا من الاحسن يعني خاصكم تخلصوا منه، يعني خاصكم تحيدوه من هذا الخليط هذا. دابا من بردت غادي نزيد فيها شويه ديال الفرماج وغادي نخلطو. Just give it a quick mix together because it's going to be put in the pastry, so just a quick mix. المهم غير خلطوها واحد شويه، ولان غادي نديروها مع داك الاكله. I will do the same thing to a second one because I need to. ندير نفس الشيء يعني الوحده الثانيه، يعني غادي نحتاج زوج ديهم. I have the two sheets. The first one is on this plate, and the other one is waiting right here. What I'm going to be doing is I'm going to put now the mixture that I made before, and just going to spread it on top of the first one. المهم دابا غادي ندير هذا الخليط غادي نحطه فوق الاولى، وخاص الانسان يخدمها في الساعه لان هذا لاباط يعني راها نورمالمون خاصها تكون دائما في الثلاجه. We have to work it out really quick because the filo dough is getting a little bit soft, and if it does to you guys, you just need to put it in a freezer for a minute or so for it to harden up. ولا يعني لاباط ديالكم يعني بقات يعني هشاشت، يعني الانسان تقدروا ديروها في الثلاجه يعني باش شويه تجمع. So now I'm putting the second one on top. I have a cup, so what I'm going to do is I'm going to make an indent in the middle. يعني هذا الكاس غادي ندير واحد هكا في الوسط ديالو، بحال واحد الرشمه في الوسط. شتي لان يعني دابا العجينه ديالي راه هكا It's getting a little bit soft, so I'm gonna put it in the freezer for a little bit and I'll take it out. غادي نديرها دابا في الكونجيلاتور شويه باش تبرد، عاد نخرجها.
I just took the filo dough from the freezer. I put it for an additional 3 minutes. It's hot in here, so the filo dough is getting really very soft very quickly. So what I'm going to be doing right now is just going to cut from here out, and then I'll do the same thing on this side. I'm not cutting all the way through, so an additional from here out. I think I'm gonna put it back again in the freezer. المهم خرجتها دابا من الكونجيلاتور ديالي. راها سخونه هنا المسائل عندي في هذا الجو سخون. وشنو المهم غادي نقطع واحد الجهه وغادي نوريكم كيفاش غادي نديروا لها، ومن بعد عاود غادي نرجعها في الكونجيلاتور. من بعد غادي نقطعوا هذه هنايا 4. We're going to cut it in fourths right here, and we're going to do the same thing all over. Okay, now the fun part is we're going to pick one of the slices. Make sure not to cut it all the way through. It has to stay whole. And then we're just going to turn it like this. المهم غادي ناخذوا دوك الطريفات وحاولوا ما تقطعوش، يعني هنايا ما تقطعش، وغادي ندوروهم هكا هكذا وهكذا. And we have to do this quick. Okay, after twisting all the sides, I have an egg wash that I'm gonna put it on top. المهم هنا دابا عندي درت واحد البيض الصفر وغادي نبراشي هكا فوقو. يعني الواحد خاصو يخدم هذه بالزربه، لان هاد لاباط يعني من تخرجيها من الثلاجه يعني ما تبقاش صالحه مزيانه باش الواحد يخدم فيها، يعني خاص الواحد يخدم فيه الساعه. So I'm done. So I like to put some sesame seed in the middle, or if you want to leave it like that without, you can do the same. You can do, I mean, you don't have to, but I like to put some sesame seed and the black seed as well. After that, we're going to put it, my oven is on already. It's already preheated, so just put it in the oven for about 20 minutes. ديروها في الفرن تقريبا 20 دقيقة ولا حتى يعني كتحمر, or when it's gold brown.